Alright, I greet you lovers of freedom. If today is the first time of coming across our channel and you like the way we are propagating the gospel of freedom, the gospel of revolution, please kindly subscribe, like and share our video to go more viral. Very important. I believe you all must have seen the video making around the social media on what Uwazurike said about MNK and the ongoing case. I'm here to say my own opinion based on what Uwazurike said. As for me, what he said is nothing but the truth, because I don't know politicians, not only Igbos as a race, the almighty feared Igbos have reduced to a point that there is no kind of experiment they are not using Igbos to do in Nigeria. When it comes to the case of Igbo, things change, and you'll be wondering, why would it be so? Why would it be so? They will borrow loan, they will borrow money, they will exclude Igbo in sharing of the loan. They will try to execute capital projects in Nigeria, they will exclude Igbos. Virtually everything they exclude Igbos. The one that called himself friend or mockery, we all saw and we've been seeing how he is ridiculing Igbos. Imagine friend or mockery that is from the least minority in Nigeria, which is Ichekiri. Are you talking about Asali? The way Asali has been going around threatening Igbos. So Igbos, it looks as if Igbos have turned to object of caricature in Nigeria. And to me, what Uwazurike is saying, focus on this treatment, degrading treatment they are giving to Igbos. Now let me come to what he said about the trial. To me, when they started all this trial, I say again, after 10 years, they are starting a trial. Then what about the ones? What about the court verdict? What about the judgment that Nigerian own courts have passed? Even, I think, was it appeal court that said they should return MNK back to where they kidnapped him from and pay him compensation? They never honored that one. Are you talking about one of Omahi High Court, where they said IPOB is no longer a proscribed group and Mazen Nandekano never jumped bail? But you will see their political analysts, each time they want to talk about Mazen Nandekano and IPOB, they will still use that word proscribed or outlawed. Then you'll be asking yourself, does it mean they don't know that a competent court of jurisdiction in Nigeria have passed a verdict that MNK never jumped bail and IPOB, is not a proscribed organization? But yet they always address. You want to tell me if it happens to be another tribe in Nigeria, they will continue to be addressing them when competent court have said no? Then the question we should be asking ourselves, if Nigerian courts did not obey other laws, why do we think that they will obey this one? And why would they allow, this time around to tender exhibits in the court? Why? First of all, how did they brought MNK back to Nigeria? They are not talking about it. Because certainly in law, you cannot benefit from illegality. Because the way in which they brought, or the manner in which they brought MNK back to Nigeria is against international laws. And Nigeria as a country, they are signatory to all these laws that condemn such acts. Now, they are not saying anything about it, and they want to try him. Uwazurike said, even in his Vivian one name wow when I was around Igbo, so on a Okuai come get queer, Luluai, Olundibo.
ọkwa ihe gbasara Nnamdi Kanu. A ma ekwu okwu maka ihe mege na Abuja taa ebe a na-ekpe Nnamdi Kanu ikpe. Ọ na m nọtụ ma na-ajụ onwe m sị nwere ihe ndị ọzọ mama amarọ, enwere mkpebi enwere m amarọ. Ikpe a ikpege na Abuja taa a na-ekpe Nnamdi Kanu, ele ebe ji ya aga, ele ha chọrọ n'ime ya, ele mkpebido enwe, ele ha ebumnobi eji ekpege ikpe a. Ke ha ga-eme achieve, ke ha ga-enweta n'ikpe a ikpege na Abuja. Mụnwa asọpọtụ onye ikpege na Abuja. Na 2005 oge Obasanjo enwere similar situation. Onye izizi eme na arrest mgbe awa Asari Dokubo, ngwa onye abụọ eme na arrest ebe m na-agba bọọlụ. Emecha ma arrest Frederick Fashion, mecha ma arrest Gani Adams, buru anyị nchabuga Abuja na-ekpe anyị ikpe for treason and treasonable felony. Anyị anọ mgbe o rukwe mgbe a ga-ahapụ cha ndị ọzọ jide m nọ extra 1 year and a half before a hapụrụ m. Mana ikpere ikpe anyị anọ kwuo okwu similar things that time. Mana taa asịsị na terrorism. Fine, terrorism. Ihe mege na Nigeria taa ọsọ Nnamdi Kanu mege ya. It's not terrorism. Ihe niile egbuge n'ugwu Hausa, from Maiduguri to Zamfara to Kaduna to name it, the entire North Central, we get the same. Ọkwa terrorism again. Gbugo onye ọbụla, ma ndị uwe ojii, ma ndị amị, ma onye ihu ma onye azụ. Ọkwa egudege ndị a. Over 10 years now. Mmadụ ole n'ime ha ka ekpeghị ikpe na kọọtụ Nigeria taa. Ndị Igbo wụnụ aka m jụga ihe ndị a. Mmadụ ole n'ime ndị a ka ekpeghị ikpe taa. Nke onye Yoruba Sunday bụ nke ahụ na-eji m egbe ma anụ n'ọnụ ihu na-eso ya na-agba ndụ mmadụ ahapụ ya. Ele ebe ekpeghị ikpe taa. Ọwụsị onye ekwugo okwu na redio wụsị onye a na-akpa ikpe terrorism. Kedu ebe ndị ọzọ nọ? Ọhịa m na-achụ asịghị m na ekpere ikpe terrorism. Fine, kpewe ikpe. Kedu kwanụ ndị ọzọ n'oge ka anyị ncha anyị anụ mkpọrọ aha ugbu a ekpere anyị ikpe the same offense, the same time. Ọwụsị selected injustice ka emeke now na Nigeria. Ọ na-amahụ ụra ana m ahụsị ọfụma maka ihe a ọ na-eri m nri n'ahụ. M si na ya m na-eche ụlọ na-echekwado ya. Ụdịrị asọ ọwụsọ ya nwa na-amụta nwa na-apịwa ọnụ. Anara ofu onye oru azụ, anara ndị oru niile azụ. Ndị Igbo lee ihe meke unu ụdị ihe a. Onye ọbụla na-emechi ọnụ gbapụ, enweghị na-ekwuzi okwu. Ndị kwanụ bulitere kesi a na-ekpe senior advocates of Nigeria align up ndị Igbo senior advocates. Fine, ka akọrụ na akụrụ na-agbalịkwa senior advocates unu agbalịana. All these SBs niile etadaga emega accept na court. All these SBs niile emega admit unu nọ nga
SBS ọkwado ya ka a ga-eji enye judgment ka mgbe jọji gaji ide judgment ya ga-ebe ọzọ ga were ndị o ji ede ya. Ele ebumnobi unu eleghị unu cheke ka ọnụ ka anyị kpọpụta nwanne anyị ka a sacrifice ya. Ele ndị butere atụmatụ ikpe ikpeazụ a. Aghọtara m na-eche ma enwere otu unu shiri nwee mkpebi na Abuja ebe ahụ a na-enwe onye mmanụ, because aghọtara m ha na-eme ihe a. Ọ ka achọga ka ha na-achọ ka okay fine ka a sị na ikpe mara ya, ikpe mazie ya, anyị bidozie yọwa ayịyọ ahụ anyị na-ayọkwa n'ugbu a, anyị ga-ayọ ugbu a ma ikpe ma ya ọwụ mgbe a ga n'ụlọ anyị hapụzie ya. Mgbe a sị ikpe amago ya anyị ọzọ ayọ ahapụ ya, gwa ya ga ahapụ ya na ihe ndị Igbo dị suppose ịpụta ime taa bụ isi na mba aga ekpe nwaanyị ikpe ọwụna, asị a na-ekpe ikpe sị ikpe onye ọwụna kpọpụta isi ndị a. Enwere mgbe e gidere onye isi Boko Haram chetara ebe a ga-aga zuo ya bụ na gọọmenti lodge Borno steeti na Abuja. Gọvanọ na-azụrụ ya mgbe akwa na vice president taa. Ile ihe ewu onye mmeta ha na ndị Igbo onye ọgwụ na-akpọchi ọnụ pịam, enweghị na-ekwu okwu, enwe onye Igbo na-azọ nwanne ya ọ weta ya ka egbuo, weta ya ka egbuo. Elee ihe ọjọọ Nnamdi Kanu mere na Naịjirịa taa na-enweghị onye mere ya mbọ, na-enweghị ndị niile na-agbụ isiga ndị mmadụ ọwụ terorizm ka ọ bụ elekwado ebe ha na-ekpekwa ha ikpe. Aghọta m ọ na m nọrọ ma na-ajụ onwe m sị enwedere ebe ihe ndị a enwe ihe ha ahụ ga ma nna na-ahụ. Onye ọbụla emechi ọnụ mgbe ihe a na-eme na mbido. Akwụkwa m onye pụtara mgbe a na-eti mkpu ya, echetara m ebe a nwa ka m nọ about 8 years ago na-asị na mmiri ya na-ezo na-akpọdo izo na ya ezowe n'ala Igbo na ọ ga-amụ nwaanyị dị ime makwa nwa o bu n'afọ. Ya ka m kwuru, ya wilu m tụrụ mgbe ahụ ọ tara suit ka m yi m kwuru okwu a si na ihe niile a na-ekwu n'ala Igbo na-eme gburugburu World Igbo Congress ele ebe unu nọ taa, ndị ahịa agwọ nọ n'akịrịka ele ebe unu nọ na ele ebe agwọ unu na anọ. Mụnwa nọ na South East for over 20 years now. Enwe ebe m gara. Onye nọzi bi na America na-ebi ha n'ala Igbo pụtasị na agwọ nọ n'akịrịka na-akọ ọsọ ọgba aghara. Ugbu a ọ ghọziele problem Nnamdi Kanu, sọ Nnamdi Kanu a na-atụrụ anyị godu Nnamdi Kanu. Ndị Igbo ma Igbo politicians a ga-eso na-atụrụ anyị ha aka ha nọ na ihe a. Ndị na-atụgo ego a ma World Igbo Congress adị suppose ịtụrụ anyị ha gbanye o ji wụrụ na Nnamdi Kanu. Onye ọnwụ na-emechi ọnụ, enwezi onye na-ekwu okwu ka esi akpọpụta ya dowe na ebe ahụ na-ekpe ya ikpe. Kedu ihe ọjọọ mere unu ncha aka unu na-anọ? Ndị Igbo adịghị suppose support ikpe taa. To be very honest, ka m kwukwa eziokwu, ndụ mere my feel na ekpegede ikpe na ihe gbasara Nnamdi Kanu bụ Ejiofor kwara na Asado, Barrister Ejiofor na lawyer Ejimakor. Terrorism treason and treasonable felony awụghị eji egwu. Onye na-anọ si na ewu senior advocate of Nigeria ewere SBS na-apaịlụ ka emere eme admit gị nọ o wee mechaa admit ihe niile a. Ka ihe ị ga-eme judge na-ede judgment ya sị how many senior advocates of Nigeria kpere ikpe ka m hapụzie SBS a ka ọrụ inwe ka m ga-eche ede judgment. Ọ gịnị ka mere ha? Gịnị ka afọtọga ihe a?
aghọta m ihe ebe unu gaga o ihe m ji ekwu ka m kwukwe ya olukwe a ga-echetara m kwuru ihe dị otu a aghọtaghị m ihe unu meghe ọwụ ekpecha federal gọọmenti anyị ọgede kamgbe echi eke ha ntị the judge na onwe ya ama even without evidence without SBC ndị a na gọọmenti chọrọ ka a convict ya even without ihe ndị a the body language federal government eshoko na ha chọrọ ka a convict Nnamdi Kanu otherwise ayọgide na-ekpegide ihe nọ n'isi ya ayọ ekwe ha anyị ga-enye aka si kpọta nwanne anyị ka egbuo anyị ga-eso na support ya because ihe mmụmụ unu medugbo unu support ga ya ọ a convict ya ugbu a anyị bịaza anyị sị ngwa biko hapụ ya a ga-ahapụzikwara because the moment a convict ha na a sị na ikpe ama na onye a ekwu echenjikwa na ihe bụ n'uche awụzikwa otu ọ dị anything can happen ị maghị ụdị convention adịbụ abịa a sị m ekwukwe ka eme obi ka ọ sa manụ mma enwere meeting na ha nwere na Abuja assurances ha nye n'ụlọ eji ekpega ikpe ikpeazụ a otu a ka esi ekpe ikpe treason and treasonable felony solution ya political solution ọ bụghị ha na-ekpe na court ikpe wee na court ihe gaji ịhụ ebe ahụ ị ga-ala ike ya ọ gaghị efefọ gị ihe niile a na-emeta ọ ga-akwa efefọ anyị ọ ga-ekwe efefọ ndị Igbo ka m kwukwe ya ugbu a olukwe mgbe ọ ga-ere amasị akwa gwara m ụlọ agwa amakwa ebe ndị a ihe ha pụrụ uche amakwa ebe ha na-aga anyị adịghị sọpozu iwere nwanne anyị nwoke kpọpụtara ha asa ikpege aka Uwazurike anọkwa n'ime ya asị m ka m kwurukwe ka m taa ka anụkwa olu m ọ gwụsakwanụ ndewonu.